Now from this step, del u by del y, we again take partial derivatives. Therefore del 2 u by del y square is equal to minus e to the power x plus 1 cos y plus cos y minus y sin y. Then we have to take cos y and cos y common. Therefore it becomes minus e to the power x inside the bracket x plus 2 cos y minus y sin y. This is the equation number 2 and this is our equation number 1. If we add these two equations, we get del 2 u by del x square plus del 2 u by del y square equal to 0. Adding equation 1 and 2, we get this Laplace equation. Therefore this u function satisfies the Laplace equation. Therefore this u is our harmonic function. हार्मोनिक फंक्शन आहे कारण की आपला जो u आहे तो लाप्लास इक्वेशन सॅटिस्फाय करून राहिला. देअरफॉर गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन हे लिहून घ्या. आपल्याला या क्वेश्चनचा पार्ट 2 पाहायचा आहे. दॅट इज फाइंडिंग दी एफ ऑफ झेड बाय युजिंग मिलनेस थॉम्सन मेथड. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन इथपर्यंत लिहून घ्या. नाव इथपर्यंत झाला आपला पार्ट 1 कंप्लीट. आता इथं आपल्याला पाहायचं आहे पार्ट 2. आता इथून तुमचा जो तुम्ही इक्वेशन लिहिलं दिस इज रिक्वायर्ड देअरफॉर द गिवन फंक्शन यू इज हार्मोनिक फंक्शन. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढे इथून लिहायचं आहे. आता देअरफॉर नाव वी हॅव टू फाइंड एफ ऑफ झेड. देअरफॉर वी हॅव टू राइट सॅटिस्फाइड सफिशियंट कंडिशन. देअरफॉर डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आय डेल व्ही बाय डेल एक्स. Sorry, this is an del y. This is an del sufficient condition for this. This is an del x. Del x है हाँ. Sufficient condition. Del x. Del x. Now from this CR equation we have to change this del v by del x because we don't have the value of v, that is imaginary part. Therefore f dash of z becomes del u by del x, and we know that del v by del x by CR equation it is minus del u by del y. Therefore f dash of z is equal to del u by del x. Now put the value of del u by del x, that is e to the power x inside the bracket x plus 1 cos y minus y sin y minus I del u by del y, that is minus. Therefore this minus get plus e to the power x inside the bracket x plus 1 sin y plus y cos y plus y cos y. By Milnes-Thomson method, now we have to put the values of x and z, x and y by Milne-Thomson method. Replace x by z and y by 0. We get that is f dash of z. Replace this x by z. Therefore it is the power z inside the bracket x plus 1 x replaced by z. Therefore z plus 1 cos 0 cos y replaced by 0 y cos 0 1 minus cos 0 plus I e to the power z inside the bracket x plus 1 is sin y sin 0 0 0 plus 0. Therefore the second term becomes 0. Therefore f dash of z is equal to e to the power z into z plus 1 into e to the power z. Now we have to take the integration with respect to z. Therefore f of z, apply u into v formula by LIATE u into v. According to that our z plus 1 is u and v, e to the power z is v. Therefore first term z plus 1 as it is, second SI integration that is e to the power z minus integration second SI first SI derivative that is 1, second SI integration that is e to the power z dz. Therefore z plus 1 e to the power z minus e to the power z चा आणखीन एक integration that is e to the power z common. Therefore z plus 1 minus 1 e to the power z common. Therefore
Final answer of f of z is z into e to the power z. This is our required analytic function. This is our required analytic function. इंटिग्रेशन कसं आलं समजलं असेल तर पुन्हा इकडे बघा. तुम्हाला याच्या आधी प्रॉब्लेममध्ये मी सांगितलेलं आहे, जेव्हा आपण ॲनालिटिक फंक्शन घेतलं तर तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, पण तुम्हाला समजलं नसेल तर तुम्ही इथं लक्ष द्या. आता आपल्याकडे बेसिक फॉर्म्युला असते LIATEचा, LIATE. सर हा LIATEचा फॉर्म्युला इथं लागते, तुम्हाला कसं समजलं? Because this z plus 1, one variable e to the power z, another variable that is u and v are coming in the multiplication. Therefore, we have to apply integration by parts. Integration by parts the formula u into v dx. Therefore, first term as it is integration of second term minus integration first term's derivative with respect to dx and integration of second term, that is v dx and this final dx. हा फॉर्म्युला वरती लिहून घ्या. एक्झाम मध्ये लिहायची आवश्यकता नाही आहे, तुम्ही वरती हा फॉर्म्युला लिहून ठेवा. दिस इज एन एफ ऑफ झेड. झाले आपल्या इथं 7 मार्क्स कंप्लीट. व्हिडिओ पॉज करा, व्यवस्थित लिहून घ्या. न समजण्यासारखं काहीच नाही आहे. फक्त तुम्ही जिथं आपण हार्मोनिक फंक्शन शो केला तिथं त्याच्यानंतर तुम्हाला इथून लिहायचं आहे. हे ब्लॅक पेनमध्ये मी तुम्हाला लिहून दिलं, इथून तुम्हाला लिहायचं आहे. आपण हे पूर्ण रफ केलं नाही, कारण की आपल्याला पार्शियल डेरिव्हेटिव्हचं काम होतं समोर, म्हणून इथून तुम्हाला लिहायचं आहे. मिस्टेक करायची नाही, तर पुन्हा तुम्ही इथून लिहिणं सुरू करसाल तसं करायचं नाही. तुम्हाला इथून लिहायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करा आणि व्यवस्थित लिहून काढा. तुम्हाला जर काय लेक्चर्स आवडले असतील तर तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सना सांगणं आवश्यक आहे की दिस इज अ लेक्चर बेस्ट फॉर इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 3. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. सेकंड प्रॉब्लेम आहे आपलं, द प्रॉब्लेम विच इज आस्क्ड इन सिव्हिल ब्रांच विंटर 2022 and mechanical winter 2023. Show that the function u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 2x plus 1 is harmonic and find corresponding analytic function f of z is equal to u plus iv. हा आपला बेसिक क्वेश्चन, मागच्या क्वेश्चन सारखाच क्वेश्चन आहे हा. याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला यू गिवन आहे. आपल्याला आधी हार्मोनिक दाखवायचं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला एफ ऑफ झेड काढायचं आहे. सोल्युशन गिवन u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 2x plus 1. First partial derivative, that is del u by del x. 3x square minus 3y square plus 6x, 3y square 0. There plus 2 plus 1, that partial derivative with respect to x 0. Again second partial derivative, that del x square 6x 3y square, that partial derivative with respect to x 0 plus 6. Partial derivative with respect to y. Therefore, it becomes minus 6xy minus 6y. Again, partial derivative with respect to y. Therefore, del y square, it becomes minus 6x minus 6 minus 6x minus 6. This is our equation number 1. Equation number 2. Adding equation 1 and 2. Therefore, del 2u by del x square plus del 2u by del y square equal to 0. Because आधीच्या ह्याच्यात 6x plus 6 आहे आणि minus 6x minus 6 आहे. दोघांचे ॲडिशन केलं तर काय येईल? 0. Therefore given the given function u is harmonic function. Given function is harmonic function. Now
क्वेश्चनचा नेक्स्ट पार्ट आपल्याला काढायचा आहे, दॅट इज analytic function. For that purpose we have to first write down the sufficient condition, that is f dash of z is equal to del u by del x plus I into del v by del x. आपल्याकडे v ची टर्म नाही आहे. फ्रॉम CR इक्वेशन वी हॅव टू चेंज दिस टर्म, therefore f dash of z is equal to del u by del x plus I inside the bracket minus del u by del y. Put the values of the partial derivatives, therefore minus z is del u by del x, del u by del x की value del u by del x, that is 3x square minus 3y square plus 6x plus 2 plus this minus sign outside minus I inside del u by del y, del u by del y, del u by del y minus 6xy minus 6xy minus 6y minus 6y. Therefore f dash of z is equal to 3x square minus 3y square plus 6x plus 2 minus sign common, therefore plus I inside the bracket 6xy minus 6y. Now by Milne-Thomson method, by Milne-Thomson method, replace x by z and y by 0, we get f dash of z is equal to 3z square 0 plus 6z plus 2 plus I 0 minus 0. Therefore f dash of z is equal to 3z square plus 6z plus 2 integrate with respect to z, we get, therefore f of z is equal to 3z cube divided by 3 plus 6z square divided by 2 plus 2z plus C. प्लस सी कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. हा प्लस सी आपण याच्या आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये लिहिला नव्हता, तिथं तुम्ही लिहून घ्याल. प्लस सी शेवटी तुम्ही याच्या आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण प्लस सी कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन दिलेला नाही आहे, तुम्ही लिहून घ्याल. देअरफॉर एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू झेड क्यूब प्लस 3z स्क्वेअर प्लस 2z प्लस सी. दिस इज अवर एनालिटिक फंक्शन. वेट मिनिट, मला पाहू द्या की आपल्याला प्लस सी लिहायचं आहे की नाही लिहायचं आहे. यस, वी हॅव टू राईट डाऊन दिस प्लस सी. याच्या आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला प्लस सी कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन लिहायचं आहे. प्लस सी याच्या आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन लिहायचं आहे. तुम्ही तिथं प्लस सी लिहून घ्या. प्लस सी, दिस इज अ फायनल एनालिटिक फंक्शन. व्हिडिओ पॉज करा आणि व्यवस्थित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे बघा आपलं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच समर 2023. शो दॅट u इज इक्वल टू वाय क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर वाय इज हार्मोनिक फंक्शन अँड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट अँड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन. याच्यामध्ये आपल्याला 3 गोष्टी काढायच्या आहेत. नंबर 1 आपल्याला u हार्मोनिक आहे दाखवायचं आहे. नंबर 2 आपल्याला एनालिटिक फंक्शन काढायचं आहे. नंबर 3 आपल्याला हार्मोनिक कॉन्जुगेट काढायचं आहे. हार्मोनिक कॉन्जुगेट इन मीन्स आपल्याला सपोज टू बी u जर काय आपला हार्मोनिक फंक्शन आहे तर त्याचा जो सेकंड पार्ट आहे इमॅजिनरी पार्ट दॅट इज v, तो झाला त्याचा कॉम्प्लेक्स, तो झाला त्याचा हार्मोनिक कॉन्जुगेट. देअरफॉर वी हॅव टू फाइंड v. आपल्याला काढायचं आहे v. u गिवन आहे, u वरून u नंतर आपल्याला काढायचं आहे f ऑफ झेड. f ऑफ झेड आपल्याला काढायचं आहे v. ते आपण कसं काढणार आहोत v ते आपण पुढे पाहणार आहोत. सो फर्स्ट वी हॅव टू शो दॅट दिस इज एन हार्मोनिक फंक्शन. Solution given
u is equal to y cube minus 3x square y. 3x square y. Therefore, first partial derivative with respect to x is equal to minus 6xy. Again, second partial derivative with respect to x, that is minus 6y. Equation number 1. First partial derivative with respect to y, that is 3y square minus 3x square. Again, partial derivative with respect to y, that is, it becomes 6y. It becomes 6y. This is equation number 2. Adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. Therefore, it becomes del 2u by del x square plus del 2u by del y square equal to 0. Equal to 0. Minus 6y plus 6y. Addition के भी 0. Therefore, given function u is harmonic function. Now we have to find f of z. Therefore, first write sufficient condition del u by del x plus I del v by del x. Change this del v by del x. Therefore, f dash of z del u by del x plus I minus del u by del y. Put the values of partial derivatives. Del u by del x. Del u by del x minus 6xy. Minus sign outside. Del u by del y. Del u by del y. 3y square minus 3x square. 3y square minus 3x square. Now by Milne-Thomson method. By Milne-Thomson's method. Replace x by z and y by 0. We get by Milne-Thomson method, replace x by z and y by 0. We get that is f dash of z is equal to 0 minus I 0 minus 3z square. Therefore, f dash of z is equal to 3z square I. 3z square I. Integrate with respect to z. Therefore, f of z 3z cube divided by 3 into I plus c. Plus c. आता बघा इथं प्लस सी. Plus c. Therefore, f of z is equal to z cube I plus c. This is our analytic function. This is analytic function. This is required analytic function. Now next point I apply as question madla. Now in this question we have to find complex nahi, harmonic conjugate. Now we have to find a conjugate, harmonic conjugate. Therefore आता इथं आपला आलेला f of z is equal to z cube I plus c. आता f of z ला आपण असं पण लिहू शकतो w is equal to z cube I plus c. Z cube I plus c. Now we know that w is equal to u plus iv and z is equal to x plus iy. X plus iy. This I as it is plus c. This is a cube. U plus iv. Apply the formula of a plus b bracket cube. That is a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube.
this and this outside the bracket I as it is, this I as it is plus C, u plus iv is equal to x cube plus 3x square y I square minus 1, therefore 3xy square, 3xy square, my I cube value minus I, therefore minus I y cube. This I outside the bracket, multiply this I outside the bracket inside the bracket, therefore u plus iv is equal to x cube minus 3xy square I and I square minus 1, therefore plus minus 3x square y, and this I square minus 1, that is plus y cube plus c, therefore u plus iv is equal to y cube minus 3x square y plus I inside the bracket x cube minus 3xy square. This plus c of constant of integration as it is. Therefore from here आपल्याला u घेऊन होता तो आपला u पुन्हा इथं रिपीट झालेला आहे बघा, y cube minus 3x square y, and this is our u and this is our v. आपल्याला हा v विचारलेला होता. Therefore this v is equal to x cube minus 3x square x y square. It is the harmonic conjugate which is our required answer of this question. अशा प्रकारे आपल्याला तीन पार्ट मध्ये आपला हा क्वेश्चन होता. आधी आपल्याला दाखवायचा होता हार्मोनिक, u is harmonic function, then we have to find f of z, then we have to find harmonic conjugate. आपण तिन्ही टर्म आपण इथं कव्हर केलेले आहेत. सो दिस इज अवर इथं आपलं संपलेलं आहे हार्मोनिक फंक्शन. आता याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे कन्फॉर्मल मॅपिंग अँड बायलॅटरल ट्रान्सफॉर्मेशन. सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.